Otto. Fine. What's your name? Yegor. 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 Okay. Do you happen to have the score with you for the piece? Oh, okay. Дорогие друзья, итак, мы сейчас начинаем мастер-класс замечательного гитариста, замечательного музыканта, профессора Академии искусств им.Сибелиуса в Хельсинки, Финляндия, Отто Толонена. И перед началом мастер-класса сообщение, наверное, многие из вас знают, кто-то не знает, но мы гитаристы, мы одна семья, и мы должны знать и помнить. Вчера случилось печальное событие, ушел из жизни Роланд Генц. Вот, поэтому давайте сколько-то секунд помолчим, посвятим это молчанию его памяти. So let's make a little silence, which will be dedicated to memory of Roland Gentz. Итак, друзья, мы начинаем мастер-класс. So, please. Нам поможет замечательный музыкант, лауреат международных конкурсов Григорий Баранов с переводом.
do you speak any English? A little bit. A little bit. A little bit. Okay. Very, very good. Can you tell me something about this piece? Можете что-то рассказать об этом произведении? About character Or just anything. What is the first thing what comes to your mind? Что-нибудь, что первое придет вам в голову. I think it's kind of leaving piece about something like robbers or something. Robbers. So it's kind of a little bit frightening even, or Yes, something yeah, menace. dangerous maybe. Yeah, okay, menacing. A little bit. Yeah, very good. Что-то опасное. Разбойничек. Разбойничек. Well, I think that is the you get that character very nicely out. It's kind of hectic. Вы очень хорошо передаете этот характер драки. And also, I mean, for example, the speed is just fine. I mean, I wouldn't play it any faster. I mean, Хороший темп, я не рекомендую играть быстрее. what is the most difficult thing for you? Что здесь самое сложное для вас? Nothing, no difficulties at all. Ничего сложного, да? Maybe sometimes I get a feeling that I can't take the strings. Okay, so Когда you есть feel ощущение, что не могу поймать струну. like you're My up here. fingers Контакт с can't правой feel руки со струной. sometimes. Okay. So the connection between the fingers and the strings is a okay. Связь струны пальцев. Well, that's a good thing. I mean, you don't need to worry about speed or that because you Не должны can беспокоиться. you can play fast, so that is something you don't need to Вы можете kind of играть быстро. worry. One thing what I would like to maybe work now, and this is actually a very good piece with it because I think it would be nice to get more dimension to your sound. Do you know dimension? Like more different qualities in the sound. Некоторая разница в динамике, хотелось бы поработать над этим. Also, maybe more dynamic. Also, you can play very kind of forte. That's I think Вы it's хорошо передаете quite nice. звук форте громкий. There's also, I mean, with this piece, there's a lot of contrast Здесь too. много контрастов в этом So it would произведении. be nice to get more, maybe pianissimo, Может быть, пианиссимо, dolce нежно. sound, and because now it's you have this very kind of light touch and this У вас kind of, довольно легкое звукоизвлечение. and also strong touch, but your strong is quite light also, and I think it has to do with this that you play quite on the surface of the strings. So I would more try to kind of dig in to the Когда guitar. вы играете форте, ваше прикосновение к струнам правой руки тоже очень легкое, но должно быть разное ощущение, когда вы играете форте и когда вы играете пиано, разные октавы струны. So kind of, and not only from the surface. То есть звукоизвлечение как со струны плотное и с воздуха более легкое. I think very good kind of thought, like when you pluck a string, is that you pluck towards the sound port. Do you understand what I mean? So that actually if you look at this, the string goes down when you pluck. Да, это очень хорошо, когда вы звукоизвлечение, вы ставите палец на струну и нажимаете на нее. So that gives you the whole guitar vibrates when you И тогда вся play. верхняя дека начинает вибрировать, как бы, при таком звукоизвлечении. And you use the inside of the guitar. There's a lot of space where the sound actually Все способность гитары is born. отзываться. So you could just have this kind of mental thought that you're actually playing the notes inside the guitar. То есть вы как бы играете, должны играть гитару. So it goes to that direction and not this
this Направление direction. звукоизвлечения But происходит this, so when you перпендикулярно have, деке, а не параллельно. И струна как колеблется перпендикулярно деке в этом случае. we could try to do some few exercises with Давайте попробуем Да, несколько упражнений. try to play just one note. Maybe let's choose the second string, Только одну ноту на второй струне. and you can take, for example, the index finger, Пальцем. and try to when you play. That's okay. One more thing is that what produces the sound Что извлекает звук? is not only the nail, Только ноту. but Не also только ноту, но еще и the fat но еще и also подушечки here, пальца. or the fingertip. For sure you have maybe heard this before. It's kind of combination of these Это как these two. бы комбинация подушечки и ногтя должна быть. So also like every time when you find a string, your finger should find the spot of your fingertip Каждый раз, когда вы находите струну, should be прикосновение должно быть if you look at this, there's a little mark there. как You бы see, if I put my прикосновение должно finger. быть подушечка. Если вы нажмете и посмотрите, там будет отпечаток. So every time you find the string, Каждый раз, когда вы it is нашли струну, that spot, Каждый not раз. like that it goes only the nail. каждый раз вы имеете ощущение соприкосновения подушечки со струной. This could be, you could think that this, considering the sound what you play, the palette is incredible with the guitar. You can go to Палитра гитары огромная таким whatever образом. direction, but it would be very good to kind of find a middle spot, like where you can then move to different Вы должны directions найти какой-то базовый звук, от которого вы будете исходить уже в and разные different стороны. dimensions also. I mean, you can get, because when you change the key in this piece, I think you should dive into a different kind of world of Допустим, sound. когда вы работаете над этим произведением, вы можете как бы занырнуть в огромные глубины звука и найти. So, but to learn like what the possibilities of all these sound qualities of the Вы guitar, можете найти it's very good to возможности, find one kind of middle возможности basic и sound найти quality. определенный базовый звук для этого произведения. I'm not saying that you should all the time play with the same sound, Конечно same же, kind of я не full хочу сказать, что sound. каждый It раз can вы be играете sometimes только одним very звуком. nail or Иногда это only может быть the fingertip and so on. ногтевой звук, иногда очень мягкий. But to try to kind of work every day with this kind of basic sound, basic kind of Вы round, должны работать full, каждый день над strong That's sound. basic. That is very important, and we could try today with this limited time we have tried to find some sort of kind of плотным и basic округлым звуком. middle ground sound. Давайте So let's изучим. try. If you put the very good. So now I think it's a little bit too much with the nail. Я думаю, что сейчас все-таки слишком много ногтя. And maybe try, if you do, yeah, very nice guitar. Очень хорошая гитара. So you can see how I'm actually playing towards the guitar. Посмотрите, как я извлекаю звук по направлению в гитару. So let's try to find this kind of Давайте full-bodied sound. найдем этот полный звук. Very good. Try to get this kind of, that you have to think that you have to be able to play like very fast things also Вы with that. должны смочь So играть your- очень быстро с таким звуком The way извлечения. you plug should be quite natural. Движение пальца должно быть естественным при этом звукоизвлечении. Very good. Very good. And try maybe the middle finger also. Давайте средний палец. Very good. Try to get even more, a little bit stronger sound. Давайте немножко жестче и громче. Maybe more fingertip, because I can start hearing the nail. Все равно я слышу слишком много ногтя. Больше попробуйте
подушечкой. Try to now like how you pluck is actually you're doing like this with your finger straight. So what I meant that try to get it like really natural. How would you play in normal situation? Вы должны извлекать звук, как вы обычно играете, то есть естественным движением пальцев в ладони. Try maybe more fingertip. Больше подушечки. Very good. Очень хорошо. What about the middle finger? Как насчет М? Can I ask if you move just a little bit here? Немножечко ближе к подставке. Very good. That was nice. Can you do once like that? Would you just? And then the A finger. Теперь пальцем А. Very nice. Хорошо. Do you hear yourself? This. Вы слышите? Okay. Now you have to repeat these hundreds of times, maybe 1,000 Вы times. должны это повторить But- сотни раз, может быть, 1000 раз. When you start like feeling and learning this way of plucking, you have to kind of start listening also. It's all the time good to listen what you're doing. Когда вы этим занимаетесь, вы должны очень внимательно слушать, что получается. And when you are actually actively listening all the time what you're Когда вы doing, очень активно слушаете, you will start hearing what you do before you play. And Вы this is начнете- very crucial thing what you вы начнете do. слышать звук Because when, до того, как вы его извлечете. then you know you can actually start kind of trust your hand. Когда вы будете очень внимательно слушать, вы It начнете won't доверять feel like своему it's all the way here when you're maybe a little bit nervous or соприкосновению со струнами. Вы It's- будете слышать еще до того, как вы извлечете, вы будете уже знать, что вы извлечете. and that's why I would recommend to do Giuliani's arpeggio Вы знаете, Джулиан studies 120 arpeggio. 120 арпеджио. It would be very good to maybe do those, but very actively listening and all the time Очень хорошо поиграть это арпеджио, но очень-очень внимательно слушая звук, focusing on the sound and the way you сконцентрировавшись на pluck. звуке. I'm sure that if for 1 month you would be doing very carefully, actively this, your sound would В течение improve. месяца вы будете a lot. заниматься очень внимательно именно звуком только с помощью на этом арпеджио. I'm not saying I think the how you play. I thought it was very nice sound, but it was maybe too much. Maybe only one kind of sound what you were У вас doing. хороший звук, но все-таки он немножко один и тот же. So you shouldn't get rid of that sound what you just did, but I think it would be good to explore maybe even more that Мне кажется, можно выразить, kind of найти более full body разнообразные sound might be possible. варианты звука. Let's do one small exercise. What I would be interested to see how you do. Place your fingers like Давайте маленькую so. That you have the fifth, and then Поставьте like положение that. Maybe on арпеджио. the fifth string. The Большой палец на пятой струне, а остальные на третьей, второй, первой. And now remember how I said that always it's good to when you get this basic sound, it's good to think that you play towards the guitar. Let's do so that when you have now placed these, press your Нажмите I finger на down. струну пальцем и so Вниз. like you can see that this it touches that, вовнутрь гитары. like really place some weight on this finger Струна при этом уходит, and push it down. Only this finger. уходит и касается даже лада. Push it really that it touches. It won't break. Don't worry. Прям находится на ладах. And try to keep this very normal, like how you would pluck it. И при этом позиция пальцев обыкновенная такая, And now, естественная, без зажатости. Can you play this? И теперь поиграйте, пожалуйста, Press all the одновременно time. П, М, А. Have Одновременно. the weight of the hand on this finger.
струну, а ПМА одновременно извлекает. Yeah, you can play a little bit louder. Аккорд. Погромче. Then let's do the same on the A finger. Теперь Like то that. же самое. Палец А давит на первую струну, и Try первая to find the струна. spot here what you would use for plucking in that finger. Да, и пальцем А найдите то положение, которое вы будете давить на струну, чтобы... And then feel how the weight of the hand goes to this finger. And then play the other ones. Yeah. И теперь вы извлекаете звук П и М, а палец А продолжает давить на первую струну. Very good. And then the thumb, the same thing. Теперь палец П нажимает на пятую струну. Again, try to find the spot what you use for plugging. И найдите именно ту часть пальца П, которая будет удобно нажимать на пятую струну. Try to get maybe not so nail sound. Не таким тактильным звуком постарайтесь сыграть, а более мягким звуком, Fingertip. On более подушечным. try to really that when you look at your right hand, that the weight is now here, and when you pluck, this doesn't move at all. И когда вы играете и Very good. А, That was very good. пятая струна не должна совершенно двигаться. Она находится в зафиксированном нажатом положении. And then this is the most difficult. It's because of physiology, or how the Это сложно, bones потому or что whatever goes in the hand. But let's do the middle finger now. противоречит физиологии, но это полезное This упражнение. is a bit difficult, but Это you will сложно. get. So let's now push this down, have the weight on the middle finger, and then play all the rest. Сложно сделать это то же самое, когда М нажимает на вторую струну, при этом П и А играет. But you will get this. Like if you would practice for 1 week, you will get this. Через неделю у That's вас fine. But получится for everyone, it's a bit difficult. This. Try to keep this like normal, Это like how самая you pluck. сложная Yes, часть very good, упражнения, very good. но Then place the. Hey, you can do also 6 string. можно и шестую струну Very играть. good. Try to get this that it doesn't even move that string. That you have really the Когда вы weight делаете это упражнение, And can you струна, see на которую вы нажали, она не должна mark? двигаться. for what I. That is the mark. У вас Oh, есть на подушечке отпечаток сейчас? Very nice. Очень Very nice. хорошо. Okay, once more the middle finger. Very good. You can do it already. Very good. Let's shake it off a little bit. Встряхните немножечко. Now, can you play the first chord from here? Сыграйте первый аккорд. And try to, before you play, try to think of this very full bodied До sound. того, как вы извлечете звук, подумайте о том звуке, который вы And сейчас place хотите your услышать. fingers so that you have, remember that. И And then just поставьте play the, пальцы с тем ощущением, вот как мы сейчас сделали, чтобы отпечаток был. very good, once more. Хорошо, еще раз. Nice. Even more. Very good. Nice. Try to get, you're in danger that this is too nail. Maybe a little bit. Попробуйте обратить More внимание на палец primitive. А, чтобы And он не more был- down to the чтобы guitar. он не был островатым, Nice. и при этом Nice. извлекайте звук в гитару. Very good. Very good. Can you do the little bit? Don't do it so fast, but Медленно темпе. yeah, very good. Once more. Try to when you have now here all four. Try to Попробуйте keep то in же mind that самое, когда try у to вас keep the same quality you had in 4 this звука в аккорде. first. То же самое в следующем аккорде. Very good.
this exercise? Как вы чувствуете после This этого thing упражнения? that when you said first that it feels a bit. Of course, you're now a little more calm than before because when you start to play, I'm sure that there's anxiety. Сейчас вы немножко and the hand успокоились, feels потому it's что all тогда вы right here, чувствовали волнение. Но как вы считаете, вы чувствуете что-нибудь после этого упражнения? Do you have any kind of when you think of that connection of the right hand to the Вы string? чувствуете большую связь сейчас с правой руки со струнами? I feel pressured by my hand. You mean that you can push it down a bit more? Okay. Weight maybe. Yeah, it's good to. Yeah, the weight thing is quite important to because guitar is an instrument that it has limited sound. Гитара имеет определенный лимит в звуке, конечно. Limited, I mean, dynamic-wise, Я имею в виду playing динамику. very forte. So I mean, we have to take all advantages out, and I think one of them is to really Что мы должны играть use the sound тот звук, board который она позволяет извлечь. and that you have to play the strings towards the soundboard. When this is something what has to do with this kind of basic sound, what I think. Все, Of course. все, о чем я хочу сказать, это что есть такой определенный базовый звук. But I think if you think of the different colors you can get with the guitar, Если вы хотите попробовать разные краски извлечь, you have to be able also to play really like in this direction, конечно, вы to very вы можете nail сыграть очень активным So звуком, you can get перпендикулярно струнам. magical pianissimos also При этом from the. играя пианиссимо, но при этом играя But- активным звуком. To go back again to the basic sound, I mean, these pianissimos really they come out Но это как краска, то есть when you are able also to kind of introduce this basic, very kind of full-bodied, strong sound. при этом вот этот базовый звук он остается базовым, полным, сочным, округлым. Can you do from the beginning? Just again, but not maybe. Don't play a little bit faster than we just now did, but don't go to the your tempo. What is Чуть-чуть finally? быстрее, но не Just в оригинальном do- темпе, в котором вы играете. So, okay. And again, a bada. Go. Very good. I think if we go a little bit more to this piece, I think here is a very nice. This is just an idea, but when you have 3 times these, Три раза повторяется этот элемент. so it's once the third one could be По something возрастающей. different. I mean, it's. I Первый think it's раз very effective when the third time is второй раз чуть kind больше, of, и третий раз прям самый такой эффектный you're раз. saying something that maybe you should try this. Maybe you should try this. Maybe you should try this. То есть как бы играть Try to get the third one maybe like very insistent. Very настойчиво, каждый раз something, более настойчиво, и третий раз прям закричать. Can you do from here? Отсюда. Very good.
character. новый характер. Yeah. So I think if this would be very full, the A minor, Полным звуком играем. something new, maybe lighter. Сейчас Lighter sound would be легче звук here. должен быть здесь. But it should be another dimension, I think. Something new. You're introducing something new, or he is introducing something new here. Совершенно новое что-то здесь, в этом месте. Let's try to do once. If you do a little bit, for example, do it from here, and then let's see what would you do when you go to the G. Сейчас играйте отсюда, посмотрим, что Very good. Try to also. These are very important places when you finish something up, like here, these ends, and then something new comes. это очень важно, вот эта граница, когда заканчивается раздел до этого. You could also actually think that if this would be speech, written out speech, or something, somebody would как будто это would речь speak. чья-то, кто-то говорит. Here would be И здесь this point. How do you say it? Not. You know that you have these signs. это And как бы these дыхание, запятая в этом месте. So here would be the point. Это So maybe take just a little breath, that finish up, небольшое дыхание. and then just don't kind of rush И не, too much. не бегите in прямо those дальше. ways. Because they are very, very important to, they kind of glue this piece together. Да, это With очень, those очень важно как бы parts. выстроить эти части между собой. Always not only in this piece, but in Не только в этом разделе, везде очень важно Can you do выстраивать, it from here once выстраивать такие and разделы. better, much better. Намного Maybe лучше. try. Don't let anything to sound like da 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 da. Четкую тишину после двух звуков ля финальных. Послушайте эту тишину. Once без again here, всяких so you will звуков. get the character of the first part. That was better, but maybe you can do it a little bit faster. Do you understand when you have the break a little bit faster, not maybe that long. Чуть-чуть быстрее, не такой Вот большой перерыв, как вот сейчас мы сделали. Here. Here. Yeah, I would still one more try. Try to avoid staccato there. Let it try to hear it first. Не делайте And then- стаккато в последней ноте, попробуйте ее послушать чуть-чуть. Like I said, it's important to hear what you're gonna play beforehand, but Очень-очень it's важно also услышать, very что вы important будете играть to до hear того, как вы сыграете. after you have played. Также played очень the- важно дослушать то, что вы сыграли, до Maybe того, once как more вы будете here. играть дальше. Very good. Okay, that was better. Okay, let's go once more here and then go forward. Еще раз отсюда и дальше.
try to control the sound also when you have the bass. Нужно также обратить внимание на звук, когда вы играете бас. I think I hear a little bit too much nail in this. Слышу слишком много ногтев, когда So, вы играете бас. It would be better to hear the actual tone, just the tone, not the. Я хотел бы услышать больше звука, чистого тона, а не Only the very. каких-то дополнительных признаков, чистый тон. Where is that place? Here. Here. Maybe it's also, I think it might be a good idea to reconsider a little bit how you file your nail, so that you will be able to. Поискать, как вы заформируете ваш ноготь, форму ногтя поискать в этом. Неплохая. Just an idea. We don't have time to Нет, start filing nails, but время, чтобы точить ногти. this might be actually also very good for all the other fingers too. That you should maybe experiment В a little остальных bit. случаях ИМА тоже поэкспериментировать. And for sure, you have Конечно. you thought about like how to file? Что вы думаете о затачивании ногтей? Now, maybe I. Как вы это делаете? Some time ago. Как часто вы это делаете? Иногда или... No, I see how long they are from this, looking this. So you look it from here. Я смотрю вот под таким углом и... You could also reconsider the. If I see 2 or 3 millimeters, I think it's okay. Okay, but also it's important that from this side, what plays more. Очень It would важно be тоже like I have done this. That it's посмотреть на левую сторону, которой мы извлекаем звук. it's much shorter from То this есть side. у меня than вот from that с side. левой стороны So меньше that ногтей. I can play also without that the nail is very audible. Поэтому, поскольку у меня corner of меньше the nail. ногтя с этой стороны, я касаюсь But подушечкой. this might be good to just experiment different shapes. Поэкспериментируйте, может быть, nails. разную длину ногтя с левой стороны и с правой. Because it might take a little bit time, but when you find it, then you can kind of live with it for the rest of your. Это, конечно, занимает время, но So когда вы найдете, it's вы уже worth maybe trying будете с something. удовольствием с этим жить, с этой находкой, с вашей. Because everybody has different kinds of nails, У different всех kind of разные physics and ногти, so on. разная физиология. Okay, but let's go still once from here. Very good. Okay, like for example, this we have a new character here, and Конечно, мы имеем now совершенно новый how you характер. played it, it was very light, very kind of you used the nail. Just, this is a perfect place. I mean, to use that sort of. Это было очень легко, Sort of sound. это замечательное место как раз, чтобы играть легким звуком. And it actually like when you do that, when you use different parts of your finger, you don't even have to perhaps go Может быть, in когда вы this используете direction. разное It's good to- звукоизвлечение, разные стороны ногтя, может быть, вы не должны двигать руку You can go вдоль струк. also in like that. Вы можете You don't need повернуть, to move so much to the subtaster side, or you can just make a very small adjustment and you get totally different. играть более kind of под тупым sound, углом, извлекать, just like you нужно did двигать now. розеткой уже.
Can you do once more? Maybe here. Oh, just straight from there. The rhythm here. Почему вы засекаете другим ритмом? In this, you do ta 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 ta. Isn't it tia ta 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 tia ta ta? You do ta 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 ta. Вы делаете здесь форшлаг как бы I think короткий. this should be. Здесь написано, что форшлаг входит в эту длительность. Because now you play it like this, like a embellishment. But it's more melodic here. Первая нота, она относится к мелодии, то есть она длительность та же длительность, что и остальные ноты. Это не форшлаг в этом месте. Isn't it like that? Yeah, you can do. Embellishments are it's more. I think it's more appoggiatura like. Более распевно нужно сыграть это место. Арпеджиатура. Can you do once more here? So first you have the embellishment. Сначала там форшлаг, а потом не форшлаг. I think it's not even. It's not even. It should be very same time value as the other ones. So be careful. Слишком коротко играли первую ноту. Сыграть полным звуком, пожалуйста. Towards maybe the very nice. What time is it now, by the way? We should maybe start. Have you played other Bardenklänge from Metz? This from. Играйте другие части. I think you might. It's fantastic. There's 2 books of this sort of very romantic character pieces by Metz. It would be very nice if you could go through those. And maybe try to acquire also there's this edition what is the same as the printed ones from the 19th century, from his time. They were printed. And it would be very good to check these out, because I don't think they actually the original. It doesn't have these metronome markings. I'm not certain, but I think this is this Luis Alvarez idea of this. I think you should go towards his ideas. So it would be good to maybe check them out. There is in the internet there's this web page called Boye Collection. It's a Swedish collector who has published his library now. They can be published. You mean because it's better to look for him, look out for him edition? Yeah.
Yeah. Whose name? Boye collection is the where you can find a lot of 19th century stuff, original. Yeah. Произведений 19 века. I'm sure that this is also there. It's a. I think if you look, if you Google Boye Merz, you will find the. Если вы наберете Боя Мерц в Гугле, то я думаю, вы найдете эти ноты. Also, like tarantellas, have you listened to other tarantellas? Like Schubert wrote some tarantellas. It could be good to Послушайте listen тарантеллу to Шуберта также. like how he did it in his string quartet. Для Death and the Maiden, for example, he has very famous. I think the last movement is tarantella. One of his symphonies also has tarantella. И в некоторых симфониях есть Would be good тарантелла to. Шуберта. And also Tedesco's tarantella, very famous. Очень известная тарантелла Тедеско. Also, very interesting what might be to listen to some Baroque guitar composers, tarantellas. Kaspar Sanz wrote tarantellas, Murcia wrote Композиторов tarantellas. эпохи барокко на барочной гитаре, таких как They're a Сантьяго little bit Мурсия. different from this, of course, but I think it would be worth kind of going to the tarantella tradition, like how it's been. Попутешествовать в традиции тарантеллы, это богато. Very good. I hope that you can remember this some of these. It's very hard to in 30 minutes to go through this. Очень сложно What? там 30 минут заниматься этим. And it would be, it's good to have this kind of, that you prepare mentally in this, that when some considers sound Как бы приобрести этот менталитет or звукоизвлечения. sound producing, Подумать, как мы извлекаем звук. it's not done in 1 week, Это не работа на одном one неделе, month. это не работа на один месяц. but it's more like a habit you will, Это должно try to быть have to как try to ваше acquire. хобби, как будто это ваше хобби звукоизвлечения. that every time when you practice Каждый or you раз, когда вы perform занимаетесь or или whatever you do, you have this kind of, that you actively listen all the time, должны you очень look внимательно, out активно for слушать, как вы извлекаете звук. ways of producing the sound. I think that this is Способы звукоизвлечения. you will get results, И вы but получите результат. maybe not in 1 week, but maybe in 1 month you Через will неделю, может быть, через develop месяц. very much. And then when you have this all the time, you keep on developing, and Все время I'm будете sure that держаться за этот результат, развивать его. it will help you also to, I mean, when you mentioned that you have problem that you don't feel the strings. Вы не будете иметь такой проблемы, что вы плохо ощущаете струны. I think this would be solved by doing this. A lot of things. Very good. Thank you so much. Знаменитый коров. Hey. Otto. You speak English. A little bit. Okay. Я сыграю вариации малого Жульяна по 49. What is the opus? 14.
Some very last minute tuning right there. Здесь время настроиться только в самом конце. Very nice, very nice. This piece has a name. im.Konkursс. Какое название? Some, I can't remember. Like in German is so loud, so I can't. По-моему, называется «Я веселый парень» или как-то так. Австрийский, наверное. It's like I'm a funny guy. Ah, okay. Yeah. You're a funny guy. Да, вы действительно веселый парень. Very nice. I think this is one of those pieces Giuliani wrote for himself when he was living in Vienna at the beginning of 19th century. And he wrote, for sure you know that he has a lot of variation pieces. Он написал уже много вариаций, когда жил в Вене. Some of them are for the amateurs, for the public, and you can really see that many of them. But this is clearly what he wrote for himself, also for playing in concerts. Or эти произведения он написал сам для себя, которые он исполнил на концертах. Это очень ясно. Do you know, is the theme, is it an Austrian folk song or something? Знаете, что эта тема, наверное, австрийская народная тема? Do you know? Yes. It's a folk song from Austria. So something for sure that people back then would have immediately recognized when что-то, что если бы вы заиграли в тех ролях, сразу было бы узнаваемо. Okay.
I'm very impressive Я очень впечатлен. and very articulative, very kind of emotional, Очень эмоционально, очень артикулированно. very light. Очень легко. I'm sure that it's very good for this piece. It's kind of lightness. Особенно для этого произведения. Такая легкость. Very virtuosic, very Виртуозность. strong, Мощь. strong kind of dynamic. Мощь, for динамическая present. мощь также. Do you have something? What is your kind of feeling about this piece? Есть You have played this ощущение? for quite a while, Что, которое вы хотели бы спросить? or is it a new piece? Есть. Very difficult place. The last one, okay? Last variation. Очень сложная последняя вариация. I think this. Well, okay. I don't think you should worry about playing fast or any. Думаю, что вы должны беспокоиться о том, что сыграть быстро. Sometimes I have the feeling that it could be that the tempo you choose in the beginning could be. I'm not saying it should be slower, but it should be, especially here in this the tempo should stay. It should Иногда я чувствую, что темп, который go вы взяли в down, for первой example, in теме, this place. я чувствую, что в некоторых вариациях он It быстрее, чем should в теме. kind of stay Должен in быть the tempo what you оставаться choose in the beginning. стабильным, тем же самым, который вы взяли в теме. And maybe the things what we could try and what you could maybe focus in future. You play these virtuosic things very in forte very well, which is not. I mean, it's very difficult to do Что this. вы I mean, можете обратить внимание в будущем, вы you играете maintain a very good sound, strong виртуозные sound, места, вы играете and очень very мощный fast звук. passages, and I think that Это очень is быстро. excellent И это очень thing. сложно. But you could also try to kind of discover also the pianissimo Может быть, вам places. следует попробовать And, играть Well, talking about piano в динамике places, пьяно, виртуозные the места. number 5, which is usually the fifth variation, is very often the minor variation, and it gives kind of contrast Это to the минорная вариация, surrounding. которая дает нам And большой контраст. I think it's very important kind of variation. I'm not saying the other ones are not Хочу important, сказать, что другие вариации but важны, но this kind of minor variation, это именно в этой вариации есть особенность, потому что она минорная. there's something kind of significant there, because there's something different. And I think it Большое was, отличие в ней. for my taste, it was maybe a little, you could play it a little bit slower, На мой вкус, может быть, играть ее чуть медленнее, чем maybe a little bit more cantabile, even though it has this чуть медленнее и еще более певучее. this rhythmical thing, but there might be maybe little Конечно, more если мыслить cantabile. For example, в here in this place where he even says that, ритме темы, what то does it mean? может быть следует или играть чуть медленнее, чем тема. Because he says that it should be the upper. Well, anyway, I think that, like here, what would make the cantabile more, you could play it more out, is that you would try to separate the melody Если вы from the разделите мелодию accompaniment more. и мелодию Like really аккомпанемент, to try to think of yourself as two players, and как you бы will have будете думать, как будто это два разных Somebody музыканта играют who will be аккомпанемент и singing, мелодию. И and the other тогда one who is kind of у вас получится, accompanying что you один yourself. играет You очень understand певучно, поет, а другой ему аккомпанирует. И тогда получится вот эта певучесть мелодии. the espressivo element. I mean, that is the thing what could Я You вот try хочу to get обратить more- внимание ваше more ваше out на from the. то, что здесь написано экспрессиво. Have you thought about, by the way, just to go to another detail, the repetitions? Because you play repetitions sometimes and then sometimes you don't play repetitions. Иногда вы играете репризы, иногда нет. Я просто хотел сократить время. He would like Побольше to make it позаниматься. shorter.
Okay, just for now. Okay, but usually, what do you do usually, like if you have time? Как вы играете, когда вы играете на концерте? You do this, but do you do it here also? So you do all the repetitions. Okay, very good. Yeah, I would recommend. Я рекомендую, да, играть все репризы на концерте, которые написаны. Also, like this separation of the parts. You know, he's writing in parts. For example, this is a very good example. You have this, and then very you do it very well. I mean, the singing top thing. Yeah, it's very nice. Can you do even more, like, if I can suggest that, don't go here too much, because this will not be recognized, this fast 16th notes, if you are too. Если вы будете играть do слишком that. близко You к get розетке, тогда вот эти 16 more ноты brightness, maybe, слышны, они не yes. будут выговариваться. Can you do it from there? Let's start from the variation number 1. С первой вариации, пожалуйста. Very good. Try maybe even like exaggerate the how quiet you can play this bottom line without that it's not obscure. Насколько возможно, вы clear. можете сыграть это настолько тихо, чтобы And how singing can было you be слышно, here in the но top? при этом максимально тихо. С 16 Бас. нот. Yeah, like very quiet but very clear. Очень тихо, но четко. So I think even though you have this body, don't emphasize too much. I think I'm sure that this da di it comes out without putting an accent to it. I think it's you can trust that it will sound Я думаю, что если like what you're trying to сделаете look акцент, for, то even though if you play very эта нота quiet. на легато, она просто будет выстреливать, но вы должны доверять просто потому, что написано. Потому что это место, оно и так выделится само собой. One thing, what we don't have time now to do it, but if we go really deep, Если мы слишком углубимся в это, these 6th strings, you play. There's the open 6th string. на шестой струне вы What will играете happen to it when you play? открытую What струну. happens to this Что when you play that? произойдет? It will sound. Can you articulate that Она too? будет звучать и наслаиваться на другие, поэтому нужно ее сартикулировать. I think if you're able to do that, like really that nothing is ringing on top of other notes, it will be extremely impressive. Это This будет просто variation. потрясающе, если You have вы very singing upper line, but сможете then заглушить this really articulated, quiet. лишние струны, тогда будет супер артикулировано все звучать. Very good. Can you do once more? Try to play. Yeah. Чуть ближе к концу. You would try maybe think that it's some sort of like bassoon, for example. Думайте, как будто это гобой играет. Очень характерное звучание для гобоя. Или фагот. Бассейн. Прикольно. Да, фагот. Maybe a little bit more quiet still. Sorry, Все-таки это громковато, надо потише. Can you play it just by itself? Just the bassoon. Сыграйте только фагот. Do you see that it's ringing all the time? Вы слышите, что шестая струна все время звучит?
You mean he should close it? Yeah, damp the. Нужно заглушить шестую струну. Какой, левый или правый лучше? Left hand or right hand? Well, it can be your nose even if Можете you. носом заглушить. Whatever is best. Иногда I это think лучше. it's good to know that you have to be able to use both hands to Должны articulate. больше использовать обе. So it can be either one. You just need to figure out. Вы должны решить, What какое to do. в каком месте. Иногда можно решить с левой рукой заглушить, на правой здесь. Да, вот так просто здорово. Very nice. Then one suggestion, this is very. Еще You один can also совет. try to get rid of this noise. Слышите? This is like a very detailed thing, but we don't need to do this. But Маленькая деталь, но может быть Ну, следует как ее избежать это? how to Преследовать realize, все время. how to realize. Well, it's if you go to this when you have a shift. If you go only like this, it will sound. But what you should do is to go like that. Если вы будете переносить руку с отжатием, отпусканием. Let's see where it is. Try to. Oh, he was there. Да, вот He's так. here. What did you do? Контроль. You just hear. You're listening now. Вы Give только me one more, слышали ведь one more. сейчас. Если вы But try to take the play it really quiet. Да, но No. при этом вы должны помнить, что это тихо играем. I'm still reminding about the Все-таки damping that. до сих пор Try слышу to play the melody a little bit слишком on много like педалей. I wouldn't say louder, but that it's more on the front. И мелодия And должна then быть как бы we have впереди, на первом fast плане. accompaniment on the back. Быстрый аккомпанемент должен быть как бы сзади по. Let's see how would you do that? Like how Как maybe это give сделать? more pressure, just pressure to the melody, and then this is just very light on the surface. Мелодию играть с большим нажимом и Don't play up or under. Try to get the same thing with the не under. апаянда, но при этом плотное звукоизвлечение. Very nice. Хорошо. Okay, let's go forward. And here also, there's a melody on top. You see this dotted E. Pa. There's a dotted. Вот это И. мелодия, где So take care of the нота с точкой. and То есть она длиннее должна быть. Когда вы играете терции, то ми продолжает звучать. do you understand? So don't abandon this E. So То есть не глушите. you're focusing now too much to the thirds here. Слишком сильно But фокусируетесь try to get like на терции. Должны продолжать слушать мелодию в этом месте. because it is the melody of the theme. Мелодия темы. Once more, yeah. Еще раз. I'm still would like to hear more of this E. Я до сих пор хотел бы слышать больше. Because you don't. Can you once more? Еще раз.
Maybe it's. Can you play only the top part? Once more, and try to kind of go towards the first beat of this part. Играй с направлением в первой доле. That was pretty nice. Pretty nice. Can you do once more? Just that. So you have it in your ear. That. Once more. Okay, once more from here. Very good. And then. He always marks the dynamics really clearly. So this mezzo forte is aiming to this thing. Now these two are totally same. So whatever, try to anticipate here this forte. Здесь forte уже исчезает. Once more from here. So we have mezzo forte. We have been in forte before, but now go a little bit. This is the orchestral kind of effects piece. This is what somebody would say that this is opera or. Кто-то может сказать, что здесь как в опере. А вот аппликатурно вот это место вообще как он? How about the fingering in this part? What is the problem? What do you know? What you should? Have you ever played this? Have you played the piece? That's it. I think that's a good study for the Fernando Sor Opus 6 number 6. That is an excellent. 60 опус Сор этюд для мажора очень хорошее упражнение. So yeah, it is something you can practice for the rest of your life. I think this is very good. Because it's very common thing to use the thirds, to use the sixths in this times music, and for example, Sor wrote studies for those runs in sixths or runs in thirds. And also, I mean, Giuliani, have you played the first concerto? There's a really it's the third movement where the extremely fast thirds. What they are on the brink of that if they are playable. So I think it's how can you do once more? This is the difficult place. Practice it so that Я бы занимался таким образом. Let's see, right. Стаккато и приготовление. You know, I play it slowly, but I prepare very fast. So in this way, you're actually focusing on what is happening between those notes. So you can take slow tempo, but you're finding the найти вот это удобство в переходе на следующую терцию. Because this is the main thing that you have to find the самая важная вещь, которую вы должны найти. And I wouldn't like to play. Oh wait. To go straight to that.
fast. I mean, it's quite. You get sloppy. You do very kind of sloppy things with it, and you learn your hand some very bad habits. So I would maybe take the tempo down. Плохая привычка, если вы в быстром темпе будете делать это. Try to find or prepare with your right hand and your left hand. Концентрируешься на приготовлении правой руки и левой руки. And if you would take the opus 6, number 6, as one exercise you do, also try to practice it at the same. То это очень хорошо будет сделать именно на этом этюде. You find the note as fast as possible. You prepare everything. Then you have time to relax also. This relaxation. Быстро найти следующую терцию, и тогда у вас будет время, чтобы расслабить руку. Yeah. Also try to find with your right hand. Поймать ноту и правой рукой тоже. You're a bit lazy on your left hand. Вы очень ленивый в левой руке. Can you do one? Еще раз. Okay, for example, this. Yeah, be very active. That Активно нужно finding the next note belongs to also plucking the previous. So this is one movement, plucking the note, this, and finding that. That's one thing. And then you have the next one. Извлечение ноты и нахождение следующей — это как одна вещь. And very quick movement, but very relaxed. Очень быстрое движение, но при этом очень свободное, расслабленное движение. So this way also, this is a very good thing to remember that your movements and gestures, what you do, they should be the same as the music. So they should be musical in this sense. Движение, которое вы делаете, должно быть такое же, как музыка. If it's very light, like this place is very kind of light, like I'm a funny guy. Легкое, типа You should be also very kind of веселый парень. relaxed. Движения должны быть такими легкими. So try always to, whatever you play, actually, to keep this in mind, that the gestures Важно, что вы играете, вот музыка be должна отдавать как бы идею движения, the same as the character, такими же, как характер произведения. Especially in the lighter parts, when you have light, kind of very something, what should sound very easy, it should also look very easy. So I think this is a very good way to practice those thirds. And then you can do also different rhythms. Or and then you can also do next thing. What would you like to do? What would you maybe want to try is to take even one note more and можете попробовать сыграть как по 3 ноты вместе или по 4 ноты вместе. And then have the break. И потом. But start. Do you understand what I'm a little bit unclear this? Because here you have only one note. Так вы играете как бы по одной ноте. But then you could do. Oh, sorry. Сейчас. Take 2 notes По and 3 then. ноты. Oh, sorry. По 3. And always prepare the. 3 ноты сыграли и сразу же. So this you will kind of expanding it little by little. Not that you do everything right away. Легче тренировать, заниматься так, таким образом. Вот. Ну, я понял, что нужно позаниматься. Что вы сказали? Я понял, как позаниматься дома. I completely understood how to. Very good. Okay. So, what time are we going? About 5 minutes. 5 minutes more. Can we go to the minor variation? Or do you have some? Would you? Because I would like to try, because this is very, very important
place to me. Очень важное для меня место, пятая вариация. Okay. Can you a little bit slower? Помедленнее. Can you do once more? Until the end. Yeah, very clearly always until the end. And now, can you try to find like really something from a totally different world, the accompaniment. So you would, they are, you can imagine it's a good idea to, always when you have these kind of parts written, that you have very clearly the melody, then you have the accompaniment. Think of two guys playing this part. They have a concert in the evening. They have put their suits on, and the other one is playing the top part, and the other one. And they are fully focused on their own parts. So, and one is standing there, one is standing there. So there's like this physical kind of distance between also them. But I think now if you do, they sound a bit that they are not very interested in what they are. So. Or you play from here, by the way. Or you... Okay. And so, can you do one? Really try to get this. Аккомпанемент прям постарайтесь сыграть очень вдвоем. Аккуратно. Once more. The guy who sings this is doing a very good job. He has been practicing a lot. Солист у вас хороший. But this guy, А вот аккомпаниатор it could be more, может быть более чутким, more articulative. более чутким артикулированным. It's these strings what resonate. Знаете, что шестая струна дает резонацию, как бы она дает педаль.
То есть ее необходимо глушить. So I would recommend that you damp those. Because you Пальцем have П. very... What guitar is this, by the way? Чья это гитара? Сергей Русаков. By Сергей Русаков. Okay, it has really... It's very strong. Очень And- мощный and звук. It resonates Большая quite педаль, well. хорошая So педаль. in this part, I think you should be really careful В этой части to особенно clean up these open strings. чистое звучание должно быть. And it could be a little bit more quiet. Конечно, это должно быть тише. Аккомпанемент. Because how the more clear the accompaniment is rhythmically, articulatively, dynamically, the more the upper line also sings. If you do it Если вы in a very, if they are very close together, like аккомпанемент более артикулированным, более аккуратным, обратите на него внимание, и это даст It возможность can't really- мелодии петь. I don't think it really doesn't sing to me. But if it's really, it stands out in a different place. Сделаю большую разницу, тогда это даст возможность мелодии быть более певучей. And I think it's very magical place, Очень all in this surrounding when волшебное место. you have all this fantastic virtuosity, what you do so well. Окружено So this is really- виртуозными частями. It really brings out some different qualities in this. Эта вариация, это место даст как бы действительно очень большую You краску have в some это questions? произведение. Вот еще аппликатурно вот здесь. I like us about fingering. Или вот так. Now, if you can play, or even, I think it's more difficult, but it would be even more articulative if you would do only these two. Может быть, гольд может быть чуть сложнее, но зато будет очень артикулирован. Если вы сыграете П и How does it go? П и П. Yeah, it's difficult to, Да, in this tempo what you actually, сложно it's в very этом fast. темпе But definitely thumb I would take. Но я бы подумал о том, чтобы взять палец Б в это место, каким-то образом подключить. П, Н, И. Yeah, why not? Yeah. Or then B, E, B, E. Try every time when you play this, try to have this pressed as well as possible, because now it's a little bit. Обратите like внимание, that. что вы прижимаете недостаточно It сильно. would be as clear as possible. Немножко Yeah, подрезать. so it will be more articulative. Is that the tempo what you were playing? Это вот это, в этом Is it темпе or вы is it играете. slower? Это оригинальная штука. Быстрее. Do you remember? Can you play from here? Okay, so it's I would suggest that could you take this a bit slower Я советую взять from here, отсюда because it's поменьше. extremely important that the tempo doesn't slow down Потому что in this place. вот в этом как раз месте не следует And it's снижать beyond темп, also. тогда будет провал. So there's a you have to be able to play very clearly in a piano dynamic. So I think it would be maybe четкий в it динамике is пиано. extremely effective, very virtuosic
Тогда будет in this очень tempo also. эффектно So звучать. maybe you put just a tiny little bit down in the beginning of Если the вы piano. вначале возьмете чуть помедленнее, это будет добро. Try to maybe focus on the more singing qualities in the beginning, because this is quite, it is quite singing thing here, and the percussiveness kind of starts here. So I mean, just you try once here. Перкуссия звучит. Try to play a little bit slower. Попробуйте. Играть эту вариацию на паянда или не стоит? Do I should use a payanda here? Well, I wouldn't use apayanda. But what I would do is to articulate the bass, because he has written so clearly always the pause at the third beat of the measure. Паузы, которые на... And it feels that you are doing it sometimes. Вы как бы их иногда делаете, но не всегда, не регулярно. Вот это как раз важно. Because this is also something what brings the singing quality, the cantabile in this. If you articulate the bass like he wants, если даже вот эти паузы then the top line sings more. То верхняя линия будет более певучей. No. Piano still. And still piano. До сих пор пьяно еще. Don't slow down. What you could do is to practice it with a metronome. Do it so that you really put a metronome on here, and then focus just a few, and even until the end, because here you might eventually take a little bit. You go because it changes the key here, so you might like go to another dimension like we were talking about before. So it might take the tempo just a tiny little bit down. But I would practice this with the metronome until the end. But with these dynamics, what you did. So focus more on this, that you are in a rhythm piano here, and you start building it up. And so that it doesn't, it won't be forte too early. I think it was now pretty nice. That you, because it's still here, it's piano. It's just, it is gathering kind of momentum. It gathers something, like something is building up. And then you have these kind of explodes here and here also. But the tempo should be, I think it should be more or less same from the beginning to the end. Do you even do a little bit, do you do accelerando here? Yeah. I think you did, when you played the first time, you did a little bit accelerando here. So also that you would have, it is very fast anyway.
Just crescendo Я again. думаю, что можно не делать And maybe чего-то. the last, very orchestral, so you would bum ram ram bum. Just take a very short press before the last. Возьмите небольшое дыхание перед последним. Play until like. So you have tempo pram 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 bum. Цезуру перед последним аккордом. That is quite. Yeah, it's a very good tool. If you listen to orchestras when they have this sort of Послушайте piece, оркестр. maybe an overture or something, I'm sure that В партитурах у них также. every second time at least it is Каждый done in that. вторая будет партитура и такое окончание. There's a little bit pam pram pram pa. I think it suits here very well. Very well. But I still maybe not that much. But pram 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 Может быть, не с- ta. Yeah, very good. But in here I would still emphasize this that played with the metronome until the end. So you know заниматься с метрономом how these different parts с начала до конца. react or how you react when you have to keep the tempo. И посмотреть, как вы реагируете на то, And then- когда вы должны держать темп. Let the metronome go and kind of Потом do берите those метроном subtle, small details of позанимайтесь уже над деталями. in tempo. But I mean, И, from может the быть, beginning until скорректировать it темп should чуть-чуть be more or less the соответственно. same. Но в целом темп должен быть тот же. Very good, very impressive, very impressive. Хорошо, Very очень nice. впечатляет. Thank you. Дорогие друзья, у нас сейчас перерыв 15 минут. Вот вы видите вот эту дверь, куда сейчас только что Дмитрий ушел. Там можно воспользоваться удобствами, так это назовем. Да?
Дорогие друзья, у нас сейчас будет построено все следующим образом. Перед тем, как начнет играть Артем, у нас есть, так как сегодняшние наши действия транслируются в режиме онлайн, то есть сейчас все это смотрят в интернете, у некоторых наших слушателей, интернет-слушателей, возникли пара вопросов, вот он на них сейчас ответит. А после того, как наш мастер-класс уже закончится, вы тоже сможете задать вопросы, если будет желание. So, some listeners from internet, they have some questions. Okay. So, would you be so kind first to answer to these questions? Of course. And then we will continue with masterclass. Okay? Практикуете ли вы занятия одной левой рукой в особо сложных технических местах? Have you ever practiced with only left hand in the, especially the most difficult technical parts, to use only left hand to practice? Yeah. Well, more actually right hand. По большей части, отвечая на этот вопрос, я хотел бы сказать, что больше я занимаюсь отдельно правой рукой, чем левой. Was that the? Это весь вопрос? But he wanted to know, especially left hand. I guess he would like to maybe you have some way how to practice only with the left hand, especially. Yeah, of course. And well, actually, what I said that I'm more I practice with the right hand. Опять же, хочу сказать, что я занимаюсь отдельно правой рукой. So, well, that's very kind of natural way, and I think quite a lot of people do it. Естественный путь, я думаю, что многие так делают. Especially with arpeggios, I mean that's quite. So you don't need to. Например, арпеджио на открытых струнах поиграть. Stress your left hand. Левая рука не save your strength and just try to learn by heart the movements in the right hand. Отдельно выучить движение правой руки очень полезно. Yeah, I think so nothing about left hand. Well, yeah, some usually I have to say that I'm trying to think that well, only maybe some legatos I will do. Легато, в частности. And when I'm trying to memorize something, maybe I will do some. So I will get the gestures, the movements of the left hand. Конечно, чтобы отследить движение при приходах в левой руке. Or some difficult fingerings, I will do very slowly. Проследить. Slowly this, but I have to say that I have been more. If you separate hands, I would more do the right hand. Я сконцентрирован больше на правой руке. Right hand arpeggios or scales also. I even know I heard about I remember when I was studying in Weimar some 15 years ago. Weimar? Yeah, Weimar. 50, there was a guy who could play only with he knew all the from the beginning until the end on the right hand. So that's very kind of dedicated practice. But yeah, it seems that I do recommend doing that, but I have to say that I have been doing more right hand. Рекомендую концентрироваться отдельно на правой руке, на открытых струнах во время занятий. И следующий вопрос. При работе над произведением под метроном, какой самый медленный темп вы используете? И если играть под метроном? If you practicing with metronome, what is the most slowly tempo you can use with working with the metronome? What is the most slow, the slowest tempo? Yeah, maybe the number. Maybe the number. Well, I mean, maybe 1 is the slowest. Смотря какой темп считать самым медленным.
But Может быть, там единичка будет. but I would say that if you wanna practice very slowly with the metronome, it's actually very good to put the metronome marking pretty high, so you will get even more precise rhythms with this. So I mean, if you play very slow, for example, we would say. Если вы играете очень медленно, так. Just an example of this. Then you would put the metronome on maybe ta 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 ta. Он имеет в виду, что в медленном темпе я рекомендую поставить метроном быстрыми длительностями, например, 16-ми, и играть под 4 ноты одну ноту. Это делает исполнение максимально точно, Да. ритмически. Or even you get very precise things if you have ta 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 ta. Очень точно будет тоже поставить, допустим, когда вы играете восьмыми, поставить под каждую ноту 2 щелчка метронома. Спасибо большое. Итак, мы продолжаем мастер-класс. Артем. Is it bonsai? Yes. Sorry, what is your name? My name is Artyom. Artyom. Okay. Oh, great. Я сыграю вторую часть романтической сонаты полностью. I'm going to play second movement from Sonata by Pons Romantic. Can you move a little bit backwards? So.
Атмосфера, которую вы is very передаете, очень kind of it's very kind of clear to me очень what ясная some are. атмосфера для меня, которую вы передаете. And you have very kind of strong, I would say, opinions by the sounds you are Я making думаю, and, что у вас есть and the очень dynamics. четкое мнение свое о звуке, которым вы играете. And I think very nice these choral sections are very nice. Хоральная часть очень. You somehow get the Вы line понимаете what is эти there линии, вы very делаете. well done. Хорошо сделано. Well, it's always good to kind of you know this piece very well, so I'm always in this situation very interested Вы знаете это произведение очень хорошо, очень about интересная your ситуация. own Услышать ваши thoughts about this. ваши мысли. Do you have some Есть? Ну, по поводу образа или по поводу... About the character or or character or the характер? texture of the music or some technical things, whatever. What is the first kind of thought that Первые comes to мысли, your mind которые when вам you play? приходят в голову, Play. просто спросите или скажите. Но если ее рассматривать как отдельную пьесу, не входящую в полную сонату, If you think about this piece as just a separated piece, not like a second movement of this, то я думаю, там можно немножко дать себе свободу в плане образов. but I think it could be you could afford yourself to be more free. More free. In what, in tempo or in what way? And sound and interpretation. Okay. Если ее рассматривать как отдельную пьесу, мне кажется, я по крайней мере, пытался создать такую воздушность, что ли. If you think about this piece as a separated one, so he would like to make this piece as an air, like air piece. Okay. Yeah. Like you mean it's very singing or melody. I think I tried to imagine some space or air. Okay, airy in this. Airy, Okay, yes. yeah. Okay, well that explains even more. I mean, now your interpretation. Теперь это много объясняет вашей интерпретации. There's what do you think of this? Like, is it a sad piece? Это грустная песня. I think it's 50-50 because it's 50 на 50. easier, but when I play it, I feel sadness. Okay. Когда я играю, я чувствую грусть. Well, there's many kinds of sadness. I think also like Yes. Очень много различий есть в грустном настроении. there is happy sadness, which I think Счастливая грусть даже есть. it's something. I mean, nostalgia is something. What is Nostalgia. 50-50 maybe? Yes. What makes maybe this? Yeah, I feel this kind of like nostalgic thing. The Schubert isn't he the so and of course if you listen to Schubert's last piano sonatas also there's some Последний сонат similarities. Шуберта очень похожее произведение. There's all in his some. I kind of feel like Schubert's this the last piano sonatas, for example, this kind of Последний сонат на фортепиано some sort of remembrance. есть And такой this элемент, sort of- как бы воспоминания. In fantasies too. Yeah, and this kind of there's peacefulness also in there, and but also this nostalgic, Ну, как бы thing. ностальгия, но сложно выразить. slow like this. This is very nice. Как вот здесь. Nice pastiche, you would say that for Schubert. Does it have contrast? Есть здесь контраст? Yes, I tried to make contrast in this part of the piece.
Of two, what do you mean two? Do you mean it's in the middle or? Yes, yes. Okay, so the two. Okay, so it kind of separates these two things. Как разделение между двумя разделами. What about the texture? What sort of things is it? What does it have here? What sort of elements is it built on? I mean, with elements, I would mean like melody, for example, or. I think it's a very simple melody. Yeah. And is there something besides the melody? Есть что-то еще вместе с рядом с мелодией? Yes, I think this piece have, I don't know, empty notes. It's very empty, I think, with empty. Do you mean they are empty in empty sound? Empty or like filling? Feeling or feelings, yeah. And in the sound, because it's not it's only. So it's very kind of simple, yes. But yeah. What I would like you to try maybe is to kind of. It has something to do with what we did with this Giuliani piece before. For you is to separate even more this beautiful melody and then this very kind of middle voice. What is there? So now I think it's a little bit. So I would really. Oh, sorry. Like some bell, but really to bring this thing. Sorry. Really kind of separate this very singing, airy, simple melody from those. Разделение между мелодиями, как она звучит как колокольчик, и вторым голосом. Получается действительно вот эта воздушность, которую вы сказали. Sorry, I've never played. And so on. Can we try from the beginning? Try to use. You have very nice quality, I think, in your sound. But try to. When you play the second note. This is very crucial because if you do it. Same way as the melody, then it's very hard to kind of move on from there. So try to very carefully listen to this. То есть обратите внимание на открытую вторую струну после мелодического звука. Do you get it? Let's try. Try to maybe get more focus on the first G sharp. На первом соль диезе нужно Try play a few times this. Сыграйте так несколько раз. Just that. Very good. Maybe even more that the first G sharp could be. Try to get it more that it's audible. Everybody can hear it, but still it has this air quality. So there's no. I mean, if you would play like, then I think it's very much in the crown. Like, but try to have it. Как будто придавите ее к земле, получится.
должна Something быть else. воздушная, но при этом It starts from the air also. она начинается как бы воздушно, но при этом с небольшим нажимом. Maybe just play only the. Только мелодию. Very good. Once more. It's quite magical, I have to say. It's very, very nice. Получается как Can you do волшебство. once more? Еще раз вот так сыграйте. Very nice. Can you do just for me? Move your hand just a little bit here. Пожалуйста, для меня Так. чуть-чуть руку сдвиньте, дальше к подставке ближе. Very good. Can you do once more? Еще раз. Be careful that it's not in the ground, that it's in the air. Она не возле земли, она воздушная. Okay, and then now when you play these middle voice, play it from here when you play the melody. Средний голос начните играть ближе к грифу, там, где вы раньше играли мелодию. Be careful. The melody sounds now. It's. Если второй звук сыграть слишком громко, получится, что мелодия переходит во второй голос. Very good. It starts to be. There's a danger now that it starts to be too quiet. Сейчас есть опасность, что он будет We have to be слишком careful тихо. that we are projecting the sound. Постараться, чтобы звук. Yes, this second. Yeah. This dangerous. То есть без провала. It's the connection between this and that sound. That is very important. Очень важно вот это соединение. I think it might work if when you play the G sharp, Когда вы играете сердец, try to think already this E while you are playing Думайте заранее. this. So then this won't become too active. So you're thinking of the. Подумайте заранее про следующую открытую первую струну, и тогда открытая вторая струна не будет такой активной. Sometimes I'm afraid that sustain has crushed the melody because tempo is slow and sometimes I'm afraid about it. Do you mean it's too slow? You mean? Yes. Okay, I didn't. I think it's fine. Я думаю, что это хороший темп. You once more. Maybe Sorry. But play a little bit louder. Чуть-чуть громче первую ноту. Louder. Чуть громче. That was the best this Вот far. это было самое лучшее. Also here, be careful with the next. Oh, sorry. Осторожнее со второй нотой после мелодической. Sorry. I play funny fingerings. Я играю это с очень веселыми пальцами.
and so on. Think of these middle voices. There would be a curtain here, Подумайте, and they're coming from behind that curtain, and you are голос звучит kind of playing. за занавесом. За ширмой как будто он звучит. No, okay, I can't play. So, Не могу, извините. yeah. It's a little bit too quiet, I think. До сих пор вот немножко слишком тихо вы играете. Яснее, можете Because сыграть? my guitar can Don't be afraid. Don't be. You can. You have very good control, so I mean, don't worry. Хороший about it. звук, не в этом дело. Very good. What is a good way also when we are talking about this separation of Когда мы говорим о разделении parts, двух is that голосов, wait just a fraction of a second before you play. подождать Before you чуть-чуть. play, because if one would play exactly in tempo, Если вы будете играть прям точно вот в темпе под метроном, как будто в ритме, то они then it has this danger that they become too equal. The станут melody and the accompaniment or the middle voice, whatever we call it. воедино. So just wait. Подождите чуть-чуть после первой ноты. So do you hear? So then you give this melody just a little bit more time, kind of to Вы даете возможность мелодии be born. раскрыться. It's extremely beautiful, I'd say. Очень красиво, если так сделать. So simple, but still so kind of perfect. Так просто и при этом так красиво. Major third interval, very nice. Очень простая мелодия, но настолько красивая. So, can I do once? Yes, I see. Very nice, very nice. Очень здорово. Вот теперь да. Can you do once more from the beginning? Можете еще раз, пожалуйста. Very good. Just one thing. This is very nice voice leading this when the C sharp. So try to be careful that when you come. Oh, sorry. Oh. No. So it's not too loud. The C sharp. Осторожнее, вот до So диез не настолько. So this. Это все же второй голос. Sorry. And you have very nice, very clean way of playing, so you can do these very carefully and very nice. All these you don't hear the strings or anything. So you have all these qualities already in your playing, so it's quite easy to go to the next level still in this way. Can you do once more from the beginning?
too loud now, and the melody Голос is сейчас too слишком громко. too Верхний голос more in слишком- the background. You put the Сейчас melody сзади. behind the curtain now, Вы сейчас сделали мелодию за It's- занавеску засунули. I think it would be. I'm not saying that you should play it more like really forte, Я не говорю, but- что вы должны играть but слишком it should громко, have more presence in it. So kind of но вы должны instead of слушать that, её. so kind of bring it more to the foreground. Как бы слышать, что она на and первом the- плане The находится. middle voice is a little bit on the А второй background. голос, он как бы назад. It's like if you would have a mixer. You have mixer for the middle voice and mixer for the mixer what is Of course. so you put a little bit higher and then a little bit lower the middle voice. Если бы вы делали это на микшерном пульте, тогда вы могли бы вывести верхний голос And на первый план очень легко. One thing what is that when we play quiet with the guitar, I think there's a very big world of sounds of different colors and everything in the pianissimo things when we play. В диапазоне пиано мы можем сделать очень много различий But характеров и very important thing красок. is that we don't play too quiet because Но then очень важная вещь, что мы не должны играть you слишком can't тихо. hear what Потому we что are doing. тогда So this is always like Вещи, try to keep которые in mind this that when we play it, it doesn't go too quiet. не должно doesn't- быть слишком might- тихо. It might be very good to experiment, like when you're Можно practicing that поэкспериментировать, how quiet you can actually play. насколько тихо я But I могу think when we сыграть. have to play for people, then Когда мы it needs играем для to аудитории, kind of go очень опасно, all the way to the audience that there is no потому что kind of the в thing. этом случае кто-то может вообще to ничего не what расслышать, там, like на is there задних рядах или еще где-то. notes or not. Of course, there are some places where, if you know, for example, Britain's Nocturnal, Знаете, that the last тюн, note, I think, Бенджамина Бриттона, там is it последняя G нота, sharp, that соль диез, там it has to be она должна быть. that maybe in imagination Это just. идея But this того, is что слушатель also должен like put in the score представить says эту that ноту, и that это написано очень it четко says в niente, нотах. I think, so it means Там, that. там это написано, там указано, что последняя нота, она как бы представляется слушателям. But here we have all the notes should be Но здесь все there ноты должны быть. still. Can you do once more from the beginning? Еще раз. Don't rush there. Не бегите Uh, здесь. How do you do? Can you play from here? This. Okay, there. So try to not rush this. It should be forte. I think it should be some like little more something. Try to actually. You have this bass line here. Go. Try to kind of
little bit prepare us for this forte. That it's not subito Мы forte. должны But приготовить there's something форте. Это не something with the last two notes внезапно here. форте. That there would be already Что-то this на последних character. двух нотах уже меняется в характере перед новым разделом. Can you do from tra-ra-ra-ti? Is it four? Это форте. I would still sorry, I interrupt all the time, but maybe don't rush with these Что если here. я говорю об этом, но вы опять бежите немножко вперед здесь. Try to get that it's still there. Pianissimo. That's why it would be very nice if you would play a little bit louder in this forte, because from the forte, Осторожнее, потому что в пиано well, вы it's the first совсем time. исчезаете, It's поэтому, been piano all the time, может быть, this part. форте следует играть еще более So if you мощно. would bring that more out, Если вы then this сыграете pianissimo, which is actually even more quieter than everything более before, раскроете would be форте, really effective. тогда Also from последующее пиано будет очень so try to kind of get those. If you have like try to map out all these сделайте that себе карту, dynamics. карту динамики. Like what is the dynamic and how should I produce that? Динамическую that карту вот certain этих уровней place. изучения. And how much strength should I use for that? Какое давление bring я that должен forte, for использовать, example, out. чтобы And сделать then это фортово, например. Pianissimo also. But how should I play this so that Как я должен everything is играть, clear, but still it как has я должен играть pianissimo именно это and пианиссимо. espressivo character in it. So Чтобы kind of espressivo because character. now I have a feeling that the dynamic range Я щас is about слышу, что something у like вас this. динамика The как forte бы is гуляет. here, pianissimo is maybe Например, here and что у piano вас or it should be like this. I Градация, think. она у вас слишком близка So между собой. try to think of this mixer thing, like how Подумайте, much как будто you вот can вы mix them. звукорежиссер. Maybe even Звукорежиссерском more, but пульте they вы are a должны это little все bit дело too much расставить. Как бы звуковая карта. too close to each other. Не The должна быть levels. слишком близко dynamic. динамика. So you'll be really something new, and then Что-то новое. something really be honest. Can you do once more for me, or straight from there? And then pause. Пауза. Always the melody. Всегда мелодия. And I wouldn't do accent Я there. здесь не делал. This, I wouldn't. Like Just yeah, very smooth. I think it doesn't belong to the character Это не of this принадлежит характеру. Такой to акцент. me personally. Такой для меня лично. So I would just play if you want to play louder, then play, but try to. Это должно быть в It's контексте. still piano. I mean, this where we go. Все-таки здесь So it's для- quite strange that
this and this. Yes, yes. But what this have to do with it? Ну, тогда что вы здесь будете делать? We are in the earlier. I want to play this fourth. Oh, you want to separate these from here? Вы хотите соединить, разделить вот эти две. Like this is separate from this, Как будто бы это раздельные части. or these Yes, two are yes. separate from each other. Yes, and this. Oh, these two. Because Okay. It's same verse. I still don't understand why this is. До сих пор не Why понимаю, what? почему. Because I want to change character. Oh, okay, okay, Поменять характер. okay. Try maybe from here. Pianissimo. Okay, well, it's maybe better in this way also that it's more like a gesture what is also in your mind too, that there is this Это звучит как бы что-то, что вы делаете. there's this imaginary crescendo Вы what делаете this is что-то, что в impossible вашей to голове находится. make but В реальности здесь написано, что это соединение. I think you should maybe try to bring out more that fermata what is written there, because I think that is something what Я думаю, что вас фермата Good. провоцирует на такое разделение. give the same effect Ну, rather than play accent on the E. Like accent, like really to. You did. I'm exaggerating, yes, but there was a little bit of. Yes. I would maybe. может быть, на этом Ой. уровне просто не выстреливал, не делал бы на меня акцент. Try once more here. I think that was nice. Это было хорошо. By the way, try to get more pressure on your, Кстати, вот в Эй, этом аккорде можете because the melody больше nажать на палец А, it should come out. потому что мелодия должна звучать выше. And so on. Can you do once more from here? Then we go forward. There's C sharp in there. До диез наверху. Выделить. There's no F sharp there. Just Не фа диез, а до диез. there's no F. No first string. Only Там the без первой строки. Or is there? No. Oh, I see. I must be crazy if there's F sharp. Я бы с ума сошел, если там был фа диез.
should be again forte. There should be more, Снова forte. more, More so. yeah, more out. And Более открыто. it sounds quite serious. You have this chorale in the it's like brass instruments playing. So it should be more kind of serious and out. Более out there. серьезно и открыто должно быть. Because it also says forte, so I mean, Здесь yeah, написано try forte. to, that would give also contrast to this. Тоже If you должно think быть of the контраст. melody in the beginning, Контраст And then you по have- сравнению с мелодией. something like this Что-то такое. there. So kind of try to bring the whole character out more clearly. Более Here from ясно. the Характер. beat. And then good. By the way, just a suggestion that Кстати, совет. to think about it's because it seems that every time there's piano and you're playing piano, your hand moves here to the Кажется, что tasto каждый раз, когда вы area. играете пиано, вы немножко Um, движете руку к I think грифу. there's also a possibility that if you play more, Есть возможность from- также from- играть I пиано wouldn't say в ponticello, этой but части. but Я не скажу, towards что прямо more возле ponticello. подставки, но you can недалеко. play really quiet Нижней and части really развития. clearly. I mean, so there's just something you can just think about also that Как бы it можете об doesn't этом подумать. always. Yes, Need to I go. play like that because in this piece I like this sound. Okay, that's very good. Very good. Can you do once more from here, from the forte? Very nice. Emphasize. And then. Melody before. Melody. This is that's forte. Da, di, da, ram, tra. It should be more. Здесь должно быть более
try to all the time kind of think of this the melody which is on top and everything else is kind of здесь должны думать про мелодию, которая сверху находится, kind of, наверху. how do you say, they are kind of securing it. Что-то, что ее Very, поддерживает, что-то, что они заботятся с ней. Yeah, and all these other, the middle voices, the bass, the chords, they are kind of, and this very simple melody is just они как бы обрамляют эту very простую securely, мелодию, very peacefully floating on top of this. But you need all these elements what we were just discussing to kind of holding it, Вы также должны заботиться и об этих элементах. securing the Look at the flowers. yeah. And also, like, try to when you have these 4 voice chords, this choral takes their place here. Try to think that this finger is the guy who takes the responsibility to that everything is audible. You can hear. I would do this Он because главный. it's hard chords, hard to change these chords, and I'm afraid Do you do what? in this I don't play. Okay. But you can do this so well. So try to start think about us like the balance in chords. Подумайте про баланс. It's very important you are able to, like, if you have a for example, or this kind of chord that you can. В таких аккордах Your fingers are able to kind of pick up those. с помощью нажима пальцев выделять различные голоса. If you were here with the first student, we did this practice. С первым студентом мы делали This is такое excellent упражнение. Очень полезно для этого for упражнения. that. So the main thing is that all the fingers should be independent. Важно, Just like что on the пальцы left, должны быть in the left hand. независимы This друг is от друга. very musical quality of Дает музыкальную способность. your fingers. Fantastic, thank you very much. Thank you. Сейчас, дорогие друзья, если есть вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. If you have some questions, please. So there's no fourth. No. Okay, please. Какая должна быть постановка правильная у гитариста? Правой руки. Обеих. Which should be the form of the both hands of. Sorry? Which should be the form of Construction. both hands of the good You mean guitarist. position? The form- Position. Yeah. Well, it depends also on the qualities of because we are all different. I mean that's Зависит we have different. уровня гитариста, потому что мы все разные. But I think it's also good to find a posture of sitting position Найти позицию, that you can use nature. I mean, которую вы понимаете. and by nature I mean Естественность. the gravity. Gravity. That you can use gravity. What is gravity? Gravity is that what like everything falls. I mean, Притяжение. gravity. You mean the things Yes, goes yes. down because So gravity. if you have your Вот hand, ваша it goes позиция должна like that. чувствовать вот это вот притяжение. If you don't Земное. held your hand. Если вы не держите So, напряженную for руку, example, in the left hand, вы чувствуете это. it's very important that you can use that when you place your finger on the fretboard, you can use the gravity to Ваша press рука на грифе. the fret. Not Вы that you используете притяжение you земли. press, you use the thumb and Тяжесть того, and что like ваша that, рука but подтягивается, natural- а не давите с помощью нажима. actually you don't need it. Вы At all. вес
И So it's- притяжение, да, вот как бы естественный вес, да. So that's why it's so important that your fingers are always like that, and you come to the string like so. И So таким образом форма наших пальцев округлая получается. that means that from here until here should be a straight От этой line. костяшки So до локтя должна быть одна прямая линия. that helps you to use the gravity also. И тогда If you have your hand like that, использовать притяжение, вес руки. you can't. Если вот так вот There's сделать, it stops here, kind тогда of the whole thing. верхушка вот этой линии получится на So- запястье, и тогда никакого притяжения вы не сможете использовать. So this is why teachers always say that to have a Поэтому учителя всегда beautiful говорят, что вы должны здесь иметь posture округлую like форму. this. Поэтому- It helps Именно this. потому что это помогает использовать вес руки. And then if you one thing what is very important is Еще очень важно. and something what is very clear to everyone who wants to play the guitar, that you have to press from like next to the fret. Все очень понятно это для гитаристов, но тем не менее вот нужно прижимать возле лады. So that's only because you don't need to press it almost at Потому что all. вот в этом месте вы не должны так сильно давить. And when you use the gravity, you have quite a lot of weight here. Когда вы используете So это it is притяжение, minimal the притяжение и strength what you have to ставите use пальцы actually возле лады, with тогда the- не должны использовать, не должны прикладывать усилий никаких к левой руке. and then okay, well this is very easy if you just consider one note like that. Конечно, очень легко, когда вы играете по одной ноте. But then you have to be able to shift the weight from finger to finger. Это очень Когда интересно вы переключаете вес пальца, передавать это вес от пальца к пальцу, тогда уже интереснее становится. Well, actually, it's very good to practice like this, so that you don't press with your thumb, Не прижимаете большим пальцем за грифом вообще. but the weight kind of shifts from finger to finger, and you're using all. Передаете тяжесть от пальца к пальцу и используете ваш вес. Силу притяжения используете. And of course, with the position shifts, Когда вы играете смену позиции, делаете, you need to kind of вы должны you need to practice them, of course, separately. But the same заниматься principles отдельно этим переходом. go there, that you find Вы ищете такое ощущение в the этом new переходе, position, что вы перепрыгиваете с and it одного changes to пальца на другой при new переходе. finger, the weight. With the right hand, it's the same thing, especially with the thumb. It's easy to kind of use also. Легче всего использовать земное притяжение в пальце правой. And when you play apoyando, then of course that's it's more it's not maybe so clear than with this, but we should have this Это не так kind ясно, of. как в левой руке, но когда мы играем апоянда, мы как бы тоже используем что-то сродни земному притяжению. And for me, it's the same thing here when I was talking that the wrist has to be Вот straight. То же самое в правой руке, как я сейчас только что говорил про левую, что имеется верхушка. I use pretty low wrist in my right hand, so that you can have this straight Я line, and you can move also in this Я this запястье не выгибаю, и you mean the top is here, not here, in the right hand. sorry, With you, the top is here, not here. you mean like this? Yeah, or maybe it's not, it's almost flat. Да, это в правой руке как бы у вас прямая линия получается. Of course, it can change, and it Конечно, should это change может меняться, это also. должно You меняться. can't be very. Не должны быть зафиксированным, зажатым. It should be flexible. Должно быть So sometimes, свободно yeah, it и can be like that. But most of пластично. the times, my posture is this. Но вот обычно у меня такая форма. Because this also, with this, you can, with Giuliani, we were talking about cleaning up the resonance. Джулиани мы говорили
говорили про глушение шестой струны. For me, it's very difficult if I'm like this. Если я вот в такой позиции, But if I'm like this, I can also control the. в такой позиции я всегда могу заглушить. And it comes maybe more clear and cleaner for me. Тогда будет чище у меня звучать. And actually, if I would have. То есть получается, что палец П, он находится возле струны всегда. Вот когда я правую руку не глушу, тогда получается педаль звучит в басах. А так я как бы их закрываю и ничего не слышно. Yeah, it keeps quite low the wrist. I had a time when I was about 20 years old, Когда мне было 20, and I shifted my technique a little bit. I was playing я like играл this вот в more. такой позиции постановки. But when I started to play like this, I found a lot of security Нашел много in my playing. возможностей контролировать звук при такой позиции, при новой позиции. И такой вопрос. Как бы Отто посоветовал заниматься вот простым, таким основополагающим нашим арпеджио, да, как ручеек, да, этюд номер 5 в Джульяне. То есть, что лежит в основе этого арпеджио? Как им заниматься, чтобы оно было четким и артикулированным? What you could suggest to practice with the simple kinds of arpeggio, like Giuliani, for example, study number 5 of Giuliani. So how do you suggest to practice with this arpeggio to make it very clear? With You clear mean- articulation. Yes. That's how to organize it, to play with a clear articulation. I could remember. I remember practicing that quite a lot when I was young. Занимался этим, когда был молод. Well, with arpeggios is you can do few kinds of different ways how you play it. Разные пути. Well, when one has that pattern, Один путь есть, вот когда вы ставите все пальцы одновременно, should- потом играете прямой арпеджио. plant all those three. I would. Все три ема стоят на струне в начале. Потом At least I do that. я вот так играю. So, the moment when thumb is Yeah. playing, EMA makes the preparation. Yes. И когда вот он сейчас видно, когда он играет пальцем И, то в этот момент П становится на струне. With this preparation thing I think it's very important to remember that if you do this, that you plant all those three, is that it is the same movement as the thumb. It's not like that, but it's Одно движение постановки ЕМА и извлечение звуком пальцем П. Это одно it's like движение. a reflex. Как And this is just
I mean, you learn this just by repeating and repeating and Выучите это repeating. движение с множеством повторений. And when I come back Когда я иду from where I обратно, played, it's the same thing now. то же самое получается, когда я играю А и ставлю М, то есть это одно движение. I planned separately the downward arpeggio thing. Раздельно у меня. And this is the same thing. It's the same movement as the, Это одно like when you движение. play middle finger, Когда я играю М, your index finger finds the next one. палец И. And when you play the index finger, your thumb finds. This is what when you practice slowly, you should really. Занимайтесь медленно. So you kind of learn your hand these Вы habits. должны научить правую руку этим привычкам. And the next step would be that it's not that I would start just playing Следующая fast, ступень не like такая, that. что я сразу начинаю играть быстро. but to play Играю different. с такой же постановкой, но в другом ритме. To check the preparation. Yes, with the preparation. You have to always kind of think it through before you play because it can become very. So you have to think before who will prepare. Yeah. No. То есть вы должны как бы думать вперед, какой палец сейчас будет вставать на струну, какой будет готовить. Вставать заранее. And because eventually this is going to, it's one movement. It's not six, but it's. So this is what you every time you even when you practice slowly, you should have this in mind that it eventually it has to be one movement. You won't get far if you just think six different things. So What do you mean? Could you explain one more time? this is one movement. That. Это одно движение, вот то, что он сейчас играл. And when practicing slowly, Когда мы играем it should be медленно, also be like thinking of as a мы как бы в медленном темпе one тоже movement. думаем о том, что это одно движение. You can actually, well, you can divide that into two movements. You have pa-pa-pam. Мы можем разделить А, это да. на два движения. Should we divide about two? Sorry? Should we think about two? Yeah, maybe it's good to have like, Может быть, but definitely not six different, like one, Может two, быть, мы three, должны four, подумать five, про то, six. чтобы сделать это как два движения, но в коем случае не как 6 различных движений. Только можно как два движения, можно как одно движение. And all the time have metronome on. И все время с метроном. That is actually, I think metronome is something what people are sometimes a bit afraid of. Like it will Некоторые люди вот боятся метронома. make your playing Боятся, что метроном сделает их игру mechanical or something like that. механической. I think it gives freedom actually when Я when думаю, you что know метроном, наоборот, exactly дает свободу. how to control your movements within Он дает one как бы the metronome. возможность, как вы контролируете, That gives you freedom to kind of go как вы контролируете. also away from there, so that everything will be in control. Всё Because будет- if you start всё doing будет в контроле, freely да. some things before you can do them in control, I mean that can be sometimes really a bit dangerous path. Это опасно. Maybe I have one question. Yeah. So especially in the Merz, Elegia by Merz, there is a part with arpeggio, but other kind of arpeggio.
So it's There's a lot of arpeggios there. yes, and the problem is we have a voice in upline. Yeah. So if we doing the preparation in this kind of arpeggio, so your singing line is breaking every time. Do you remember where is the place? Okay. Of course, you have to adjust, but now we were talking about the Giuliani. So Yeah, okay. This has to be, of course, taught in the different. if you touch the sorry, please. So if you Okay, then you have to. I would plant only these two, and not of course the melody. how do you play this? Probably like that. Like this? Yeah. Or Well, not in this. Well, there are many kinds of arpeggios, but if you have fast, like the. This I would definitely use that way of planning, but okay. you play it with A. I would play it with A. But then now I would, of course, this can be also. So you Well, are actually- preparation one by one. Well, you could practice it like that. But here it's actually, even if you plant this, it doesn't die away. You don't. This I would practice with one by one. If you play fast tempo, Mhm. you will listen the break in the middle. Review it. I think it's maybe in this case it is so that when you practice it slowly and plant it very clearly, all those, but when it goes very fast, the planting is not even. I mean, you can't really. Control. It's so fast that the time that it stays on the string, the it's very good idea to go through those Giuliani arpeggio studies, because it has maybe not all possible variants, but most of the variants what you would have in, and to practice these. Джулиани вот в арпеджио, он думает, что он считает, что там есть все возможности в этих арпеджио реализовать вот эти приготовления и так далее. And if you really do them with different rhythms, different ways of planting the everything and Если вы planting сделаете вот эти приготовления в разных ритмах, one by one, например, приготовление каждого пальца в отдельности, all the time focusing on the sound, also what we were talking in the и beginning также будете today, думать про playing, качество звука, о котором мы говорили в начале мастер-класса. trying to find this kind of basic sound, Найти what вот you такой do. базовый хороший тон. I think it is very effective, and this you can do also only with the right hand, because Можете делать только if you all the time have to play this
this Да, без chord, it без will реверба, потому что you will- она будет отвлекать вас. И она устанет. probably will get tired from Yes. your left hand. So only on the right hand also when but and one thing also what is very important is to be able to play Что очень важно уметь играть. this kind of choral Как бы играть вот эти хоральные такие места. to find balance. В таких хоральных местах найти баланс. Баланс в аккордах, в голосах. And also not to arpeggiate, but to play very together always and in balance. Позаботиться о том, чтобы играть So all these melodic lines like in that Ponze, абсолютно вместе извлекать звуки, при этом соблюдая баланс голосов. or middle voices like one was in the Giuliani, Как Giuliani сейчас видим. they would be all balanced Всё accordingly. Here again, very good study by Fernando Sor. Очень хороший этюд вот этот Фернандо Сора как раз для этого поиграть можно. Oops. This was opus 6, number 8. 60 опус номер 8. So same as this is opus 6, number 6. Тот же опус, вот этот этюд на терции очень хороший, из этого же опуса. Well, mine wanders a little bit. Как вы работаете на тремоло? How are you working with the tremolo? Tremolo. I noticed that well now I played this Я играл на концерте Giuliani Conti на этюд. that it was it's quite new piece for me, and Новая песня. I hadn't played any tremolo tremolo piece Я for a long не time, играл but I пьесы на тремоло долгое время. so I was surprised that I didn't have to kind of struggle with the tremolo when I Удивлен started, тем, что мне не получается тремоло. and I even felt that it had improved a little bit, like there was maybe 2-year period that I didn't play any. Tremolo. 2 года не играл тремоло. But I had played one piece, it's by a French composer called Tristan Murail. Я играл вот And Триста Мурая. It has this sort of beginning, it goes, Такое начало. it's a little bit Like разглядывал. newer technique that Это была для меня You play новая техника. Как бы this требовала в direction. обратную сторону. And I'm sure that this has kind of helped that Я уверен, что вот это дает нам, I have помогает нам в тремоло. played to this direction, which actually this is the movement when you play is what brings the Движение то же самое, только в обратную finger сторону. back. Когда вот в тремоло So, палец возвращается.
возвращается these обратно. tiny muscles what bring the finger back had been developing То when есть вот когда мы when doing играем that. обычное тремоло, очень важно возвращение каждого So пальца после звукоизвлечения. И именно вот такое упражнение, когда мы играем тремоло в обратную сторону, дает нам возможность развить это возвращение пальца. So I would say that well, same is done when you play rasgados. So maybe you don't need to play Tristan Muray's Tellur, but Не you надо can play играть Тристана Мурая, something about rasgado. So I'm sure that it will help in everything with the scales and with also with the tremolo. But okay, it's basically the same thing. I have been practicing by planting упражнение тремоло это приготовление. and with different rhythms. И разные ритмы. For example, and also one thing which is pretty unorthodox thing, but I've sometimes I remember that when I had to like Recuerdos de la Alhambra is a piece that you have to play everywhere. When somebody asks you that, can you play us that piece? So на моем концерте один мужик сказал, I remember being in that situation many times. Я был в такой ситуации множество раз. And then I'm thinking, okay, I haven't played it in 6 months or something, and now I have to like warm up really fast, and so I can get the feeling of tremolo in my hands. So I remember doing some years ago that I would play with apoyando a little bit. This gives you kind of presence for your right hand to like you can feel the strings. Just for warm up. I think it sounds a little bit strange, but I think this is just like when you already know how to play tremolo, it's good. Знаете, как играть тремоло, тогда можете поиграть апояндо. But yeah, I have played with the same principles as with arpeggio. С таким же принципом, как на арпеджио, разбирали сейчас. Remembering that it's also this. It's one movement. It's not four. Pa, 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 pa. Мыслить это как одно движение, не как 4 движения, а как одно движение. And then also for me, well, that's because of my physics. It helps me that. В моей физиологии мне помогает. If you look at my right, the movements are quite big actually. Смотрите, у меня очень большое движение. And this helps me to. Мне лично это помогает. My hand to understand is that it's a one. Помогает моей руке понять, что это одно движение, когда я совершаю такое большое. It's like this that when you are bored at school and you. Как будто вы барабаните. It's something like this. It's not like that, but like that. Natural. But the thing is now that how to get it continuous. That it's not. Следующая проблема это как сделать это продолжительным тремоло, то есть чтобы оно не прерывалось три ноты и чтобы было непрекращающийся звук. So this is to divide the 4 notes so that okay you could start. Oh sorry. But then do. То есть вот вы играете по 4 звука начиная с P, а потом играете по 4 звука начиная Start с with the middle finger, then go index, thumb, and finish up with the A finger. Каждый раз начинаете играть по 4 звука с разных пальцев начиная. And then. Потом с И начинаю. Sorry. Maybe have a metronome again.
And then also one difficult thing in tremolo is that your thumb has to be really secure. Сложная вещь, важная в тремоло, что палец П, он должен подниматься к струне, при этом не тянуть за собой остальные пальцы. So to practice this, that it can find within this way найдите вот эту securely all the bass notes. Возможность играть большим пальцем ноты, при этом with the tremolo you have to jump quite a bit with your right thumb. не задирая при этом. But this is also something what goes when you play. То же самое это и в арпеджио. This helps to that. Тоже можете. So that's one answer what these Giuliani arpeggios also. На этот же вопрос, с этим же вопросом и Giuliani арпеджио могут развиваться. Also, one string. На одной струне Play on one играете string. все тремоло. I think in pumping nylon, Scott Tennant gives this. Я думаю, что Sorry. Теннант дает это упражнение. That Если help the чередуете thumb. бас на первой струне и бас на следующей струне. So every second Каждый on a first string. каждый второй бас на первой струне играете. and then you go lower. И дальше. So it's this movement what is very important to Вот очень важно вот это движение большого пальца к верхним струнам, learn on чтобы the thumb. выучить, отследить его это движение. But yeah, good tremolo technique is very. How about to put an accent on Yeah, that also. Or you can start tap tap. Or различные акценты. also, I mean, practicing this arpeggio is basically the same fingering, just a different. То же самое в арпеджио. Сочетать, как вам предлагает арпеджио, с тремоло сочетать. Итак, дорогие друзья, давайте поблагодарим нашего Отто за прекрасный концерт и за прекрасный мастер-класс. И давайте поблагодарим Григория Баранова за великолепный перевод. Мне кажется, никакой профессиональный переводчик не смог бы так точно и так ясно, и с таким ясным музыкантско-гитарным пониманием доносить мысль, которую направлял нам Отто. Так что, Гриш, спасибо большое. To everyone, if we can take one picture. Возможно, With сделать, all, давайте сделаем everyone общую who are фотографию. here. Да. I will just get my camera.